welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. Ayubowan. My name is Dr. Sam Dasanayake. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. Now in this Ayurvedic segment, we will bring very useful information for you to understand and be conscious of. I have been practicing for 20 years now in Melbourne, and I have seen many instances and many patients who have had fractures, multiple fractures, broken arms, broken bones, broken joints, and stiffness, and also swelling and abrasions.
So it is important for us to understand during this time when we are relaxed at home, spending a lot of time at home. Because of that relaxed mind, we often take shortcuts. If we need to change a globe, we try to get on something and change the globe. Please don't do that. Please follow proper procedures. Get someone else, hold the ladder, make sure the ladder is steady. You get on there and make sure you remove the globe safely and the switch is off and hand it over and replace the globe. Very important. And it's very important that you don't on the instant try to do something, try to do some heavy thing, lift something heavy and put it back. Are you prepared? You must have just got up from a couch, you've been in the couch watching movies and relaxed with your family, and your body is stiff. Do a little bit of stretching, do a little bit of warm up, and make sure your muscles are working. And then you can go back to lifting or moving or doing something that you would have wanted. So this is important. Why? Because your body is not in a warming, a pleasant mood as if you were going to work and coming back. That vibration, that energy levels are not there, and your body is stiff. That's what happens to us when we follow a routine and we stop. All of a sudden our circulation becomes slow. There's a little bit of stiffness that takes place. You're a little bit lazy. Your mind is not focused. Please think twice before you try to venture yourself into doing some things. Always do a little bit of warm up, stretch yourself, and make sure that you are in a good mood and you think in your mind before you do it. Can I do it? Is this a good thing to do? Because if not, you're going to ruin yourself. It will be a hardship and a hindrance celebrating the festive season for your family, just to see you in clutches, just to see you wrapped up in bandages or plaster or a cast, just to see you wearing a moon boot. Very painful. And painful for you. Trust me, it's not easy to wear a plaster and go to sleep because you can't itch, you can't scratch. It is a painful place to be in. And more than that, visiting the emergency room is not a thing at this time because COVID is still on the rise. And even the doctors don't encourage patients to visit the clinic. If there is a reason, they would rather do it on a conference. So it is important that you follow these things. Please don't take risks and keep drinking warm water and stay warm. And if you don't have any Ayurvedic oil, just apply some olive oil, the sesame oil or coconut oil, equally good, and give some warmth, and don't try to exert pressure on yourself. There's no deadline. So if you are putting some lights, please make sure you have a proper ladder secured and someone is holding the ladder, and make sure the electricity is switched off. So I hope you will follow these advice. Be conscious of what you're doing and be aware, and have a safe and a happy festive season. And until we meet again, Aiboan. Today we welcome back a familiar face to our fascinating World of Birds segment. Welcome, Chanith. Thank you for having me. Today I thought of asking you about a very common bird species to us Melburnians, the magpie. Would you be able to enlighten us about this bird species, Chanith? Sure. I quite like magpies, mainly because they're a very good example of what's called subspecies. Are you familiar with the concept of subspecies at all? Unfortunately, I'm not too familiar with this concept, but would you be able to explain it to me and our viewers at home? Gladly. So, a subspecies is really what it says on the tin. When you divide an animal into its species, there are subpopulations of this species which exhibit different characteristics.
we term these subspecies if they're genetically different enough, but not quite genetically different enough to make them species. Now with magpies, Victoria has two main subspecies, the white-backed magpie in the south and the black-backed magpie in the north. With hybrids between the two, instead of seeing the back being fully white or fully black, there'll be a sliver of white, more or less depending on how much white-backed magpie is in the bird, and then a section of the back will still be black. Because of this, it's very obvious to see hybrids, because the back is pretty easy to notice. This is particularly interesting to me, as I often drive north in Victoria for bird watching reasons, and when you drive north, you see the white-backed magpies along the roadside slowly give way to more and more hybrids, and then more and more black-backs as you enter their territory. It just interests me a lot, and it makes the long drives a bit less monotonous. Do these two subspecies exhibit different behavioural patterns, or is it more the same? It's pretty much the same. I believe even the calls are the same. It's the same fluty, melodious song that you're probably all very used to. So in Melbourne, as you might know, magpies are very famous for swooping. What would you be able to tell us about that? Well, magpies, to be honest, I've always thought they get a bit of a bad reputation for that. I personally have never been swooped by a magpie. I know, somehow. Very lucky you are. Yes. But the main thing is they're doing it to try and defend their nests. So one particularly good tip I've heard is that if you keep your eyes on a magpie as you walk past its nest, it usually gets a bit too worried to dive bomb you, or if it does, it won't connect. Have you tried that yourself? Is that a myth or legend? I mean, it's what I always do if I see a nesting magpie, and so far I haven't been swooped, so there you go. Lucky. I heard also, although I've never seen anyone do this, that some cyclists at one point would paste fake eyes, like little eye-shaped markings on the back of their helmets, and that this, well, according to the story I read, it worked, but I have no clue if it actually works or if it's something that anyone nowadays even does. Of course. I guess it's worth a shot. Of course. I've also seen cyclists have the spiky tags on their helmets. Is that an effective method to prevent being swooped? I've never actually seen, I honestly haven't seen that before, so I'm not sure either. I'm sure all our viewers at home may have some more questions about these famous magpies that they'd like to ask our bird enthusiast Chanith over here. However, that does bring us to the end of our segment today. Thank you so much for joining with us again and sharing your insightful knowledge with us and our viewers at home. Thank you for your kind words. See you again next week on our segment, Fascinating World of Birds. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. News Weekly is brought to you by Esdan, a trimmer company, the hose specialist. Esdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. As we all know, Australia is a multicultural and majority migrant nation. And recently, the government introduced a number of changes to the country's immigration policies. Today, we meet an eminent personality in the field of migration who will give us an understanding of these changes. He is the principal migration consultant,
of Sanji Caldera Associates, and he has over 20 years experience in the field. Sanji Caldera, welcome to the program, Sanji. How are you today? Thank you, Noreen. It's good to be here today. Well, let's start off with the changes. How will the changes impact the people who are interested in coming over to Australia? Yeah, there has been many changes. I'll go through a lot of changes that have taken place would be for students who are studying here. And unfortunately, for anyone who has turned 36 years of age, when they complete their studies, cannot apply for their post-work stream visa. That's one of the main changes that was brought in. Now, there are some good changes too. Let's talk about the state government sponsorships. Now, the quotas have increased. Other than Queensland, all the other states have opened up with their own set of rules and criteria. Then we also have some very good news on the employer sponsorship front, and that is for a person who wants to get sponsored for a temporary skill shortage visa, on the 24th of November, it is planned that the work requirement is reduced from 2 years to 1 year. And finally, student visas, they do have caps, so they'll be more specific on selecting students who will come to Australia. Right. Now, you were talking about, well, the entire country of Australia. You do migration, migration aids and help people who want to migrate, not only to Melbourne, but the entire Australia. Is that right? That is correct. What I am referring to is, though I am based in Melbourne, but we have a very robust immigration system that gives migrants opportunities to come to all the different states. So how do applicants commence their process? So it's very important depending on, I was talking about student visas, I was talking about general skill migration, and I was talking about employer sponsors. Now, just touching on each of them, the student visas, they need to find out exactly where they have employment opportunities, where their passion is, what they really want to do in life, and choose a system, choose an education system, a course that suits them. When it comes to general skill migration, it is about people who are already qualified, who are has a lot of work experience, so they would need to look at their points, look at their level of English and their work experience, and decide what are the visa categories that they can apply. And third, one of the most important visa categories is what we call employer sponsorships. That is where an Australian employer will sponsor them, and there are different categories. And to how to secure them, that would be on a case-by-case basis. Now, with the new changes to be considered, what would you give as advice to potential migrants? One of the things I tell all my clients or clients to be is that it does not matter the type of studies or the occupation that you're involved in. You don't have to necessarily say, I would like to do this course so that I can get my permanent residency. You could pursue what you have studied and practice and work in that field. That is the most crucial thing, whether it is for your general skill migration or whether it is for your employer nomination. That will be the key to your success. Well, you've given us quite a bit of information in this short while. How can people get in touch with you? They can contact me through our website, that is www.sanjicaldera.com. Thank you for filling us in on those details, Sanji, and also for your invaluable advice. Today we met Sanji Caldera, the Principal Migration Consultant of Sanji Caldera Associates, who discussed the recent changes in the government's migration policies and their impact on those planning to come over to Australia. Thanks for joining us today, and we'll see you soon for more.
Good morning. My name is Professor Thissa Wijeratne, neurologist from Melbourne, Australia. Thank you for joining us again with another episode of Brain Health for All. Recently, I was at a dinner with a couple of my friends. I had a question during the dinner table from one of the participants asking about injections that are available for migraine. So let me explain the way that we determine how to treat migraine before I go and answer this question. We know that migraine is an episodic, in other words, intermittent disorder. In other words, you get attacks of migraine which come in multiple phases from prodrome, aura, acute attack, and postdrome and interictal phase. Then in between these episodes you have what is known as interictal phase. Sometimes there are patients with migraine who get migraine related symptoms, either all 4 of these phases or some of these phases occurring at once every couple of months, once or twice per year, or multiple times per month. We normally talk about number of days with symptoms coming from head and number of days that are crystal clear to dissect this further. Let's say there is a patient with migraine or person with migraine who experience number of migraine attacks per month, say 5, 6, 7, impacting their health for more than 6, 7, 8, 9, 10 days per month. That is regarded as frequent migraine, and if someone has more than 10 days of symptoms for more than 3 months, we call it as chronic migraine, provided that their neurological examination is normal and brain scans and other tests are normal, and there are typical migraine features available to diagnose this headache syndrome as migraine. On the other hand, individual attack of migraine is known as acute attack of migraine. So when we treat an acute attack of migraine, our goal is to treat that episode and get rid of those symptoms preferably within 2 hours and to be pain-free the next day morning. When we talk about prevention of migraine or preventive therapy for migraine, the idea here is if someone is having, let's say, 10 headache days per month or 10 migraine days per month, we want those days to be reduced to 2, 3, 4, 5 or no headache days per month. It is in the context of migraine prevention that we talked about these new injectable treatment modalities that are available in Australia. These are broadly known as calcitonin gene related peptide or CGRP, either receptor blockers or CGRP molecule itself blockers. So CGRP is a molecule that is implicated in different phases of migraine pathobiology. We now have a mechanism to either mop the entire chemical away, or CGRP blockers, or we can basically block the keyhole where this CGRP molecule is acting. Most of these injectable preparations are available in Australia at the moment. For chronic migraine who has not responded to 3 other usual traditional preventative medications are eligible to access these injectable preparations. You need to see a neurologist to prescribe these medications. The side effect profile is generally reasonably good, other than occasional constipation and sometimes slight increase in anxiety and occasionally weight gain. There have been not much significant side effects reported from these medications. So yes, there are injectable preparations available for migraine prevention. They come in the form of either once a month injection or once every 3 months injection, where you need to go to a hospital or infusion center to get an infusion done. Other injections you basically inject subcutaneously, just like most diabetes patients use insulin
to treat their blood sugar levels. These medications are available under PBS in Australia. They're quite expensive otherwise, and their side effect profile is generally very much in the sort of tolerable time limits. If you suffer from chronic migraine, if you wanted to explore these sort of novel, they're not new anymore, they have been around for some time, you can talk to your GP and get a referral to a good neurologist with an interest in headache medicine, and they can help you to access these medications and injections. The subcutaneous injections are self-injectable. I hope this little bit of information on migraine and specific injections for migraine. We talked about Botox injections before. We will talk about Botox injections again on a future program. I hope that this information is of use as we continue to promote better brain health for everyone. Take care, stay safe and stay well. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment.
Hi. Today we have something very different. Simple blinis with salmon, but they have beautiful flavors through it. So let's go through the ingredients quickly and I'll show you how to make it. So we have blinis. Actually you can make it in house, but it's easier to buy from the shop these days. And then some shallots, some lumpia caviar, you know, the black caviar, and also I have some chives, I have some mustard, lemon juice, orange juice, it's some coleslaw. Again, I bought it from the shop, so it's simple to make it. And then I have beautiful Victorian salmon. So this is so easy. Just get the ingredients ready and it will take no time to cook. So let's start cooking. So before I start cooking, I will cut the salmon. So this salmon, I want to make it a little bit easier for everyone. So just cut small pieces like so. So then have a nice flavor. Okay, there you go. I'll keep the skin. You will know why, because we are cutting them so small it might fall apart. So when you have the skin, it's nicer. There you go. I will put all in one, and then I will add a bit of orange juice, fresh orange juice, and lemon juice, bit of salt and pepper. You got to make sure when you're cooking seafood you have to add salt. I got grain mustard here so you can see the pieces. There you go. Don't be shy. Just add some nice mustard, and also you can add a bit of olive oil. Make sure you wash your hand so it gives that beautiful flavor through to the pieces of fish. Well, all the ingredients are ready now. So my salmon has been marinating for about 15 minutes. So now I'm going to cook them. I'm going to put them out, and very simple. So pan is heating up. Bit of olive oil. Okay, I'm going to put the salmon on. Oh, smell very nice with the mustard and orange, lemon. Beautiful smell. So while we are waiting for salmon to cook, we'll start cooking, getting ready with our preparation. So I want to slice them until we get everything ready. So now you can see salmon's cooking well. See the golden color. There you are. There you are. So just twist and so. You see, very simple. Almost all ready now, because salmon doesn't take that long to cook. All right, so we get the blinis set up for the garnish, so like that. So I got my coleslaw, just a little bit of coleslaw in every plate, so on. You see how simple these dishes are. These are little canapes. When you got guests coming to your house, you just offer them. It's very simple. You see, very beautiful. Nice piece of hot salmon goes on top of the coleslaw salad. Okay, so now we put some very thin slices of shallot. So then we put some lumpia.
So there you are, simple, with a salmon on top of the coleslaw and a blinis. So lot of flavors, especially with the caviar and also the onion and the marination of the salmon, coleslaw, they all have different beautiful flavors in your mouth. So that's all for the day. We see you again with a new recipe next week. Bye for now. There's a fool such as I. Pardon me if I'm sentimental when we say goodbye. Don't be angry with me should I cry. When you're gone, yes, I'll dream a little dream as years go by. Now and then there's a fool such as I. Now and then there's a fool such as I am. Oh, will you taught me how to love, and now you say that we are true. I'm a fool, but I love you dear until the day I die. Now and then there's a fool such as I. There's a fool such as I. Now and then there's a fool such as I am. Oh, you taught me how to love, and now you say that we are true. I'm a fool, but I love you dear until the day I die. Now and then there's a fool such as I. Now and then there's a fool such as I. Now and then there's a fool such as I. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Sri Lanka Morning Show වැඩසටහන තුලින් අපේ ආරාධනය පිළි අරගෙන අද මා සමග සුහද කතාබහකට එකතු වෙනවා සිංහල සිනමාවේ රන් සලකුණ අද්විතීය අග්‍රගණ්‍ය සිනමා රංගන වේදිනියක් රංගධාරිනියක් මේ ස්වර්ණා මල්ලවආරච්චි. ආයිබන් ස්වර්ණකේ. ආයිබෝන් සුගිතා. ස්වර්ණකේ දැන් ආයිමත් අපි චිත්‍රපට ගැන කතා කරොත් ඔබගේ රංගන දිවිය ගැන කතා කරොත් ඔබ වාණිජ චිත්‍රපටවලටත් පොඩ්ඩක් සම්බන්ධ වුණා. අංජානා
හොඳම වෙලාව හොඳම වෙලාව 1973 ප්‍රදර්ශනය ලංකාව යන්න කලින්. ඒකම අපි ඒකම ඔබ ඒවයින් අයින් වුණා. අයින් වුණා නෙමෙයි ඒකත් හොඳයිනේ වයි වාණිජමය කිව්වට ඒ කාලේ වගේ චිත්‍රපටි කරනකොට යසපාලිත නානක්කාරව හොඳ වාණිජමය චිත්‍රපටි කරේ. හොඳයි කියන්නේ මිනිසුන් බලන් ඉන්න පුළුවන්. මේ බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් චිත්‍රපටි කියන්නේ. හරිද? ඒ වගේ කරේ. ඉතින් ඒකේ මේ මම මේ මම හිතන්නේ මම ඩාන්ස් කරලා තියෙන එච්චරයි චිත්‍රපටියක. විජේ මමයි ගීතයි රංගපාන්නේ. ඒකයි තව චිත්‍රපටියක තියෙනවා සින්දුවක මමයි සමනල සිහින කියලා. ඒකේ මම ඒකේ තියෙන සින්දුවක් මමයි විජේ නටන්නේ නැහැ ඒ සින්දුවකට. ඒකක් සමනල සිහින කියන්නේ සෙමි ලංකාවේ කියන විදිහට වාණිජ කලාත්මක කියලානේ ලංකාවේනේ. ඒ ඇත්තට ඉතින් චිත්‍රපටයක් වුණාම වාණිජය මේ වෙන්න ඕන. ඒ කොච්චර සල්ලි වෙදන් කරනවද? බිස්නස් එකක් වෙනවනේ ඒකේ පැත්තකින් නේද? කලාව වගේම බිස්නස් එකකුත්. මම හිතන්නේ most expensive artist is making films. ඉතින් මේ එතකොට ඒ වගේ චිත්‍රපටිද මම අද වෙනකත් මම අදත් කිසිම මගේ රිග්‍රෙට් එකක් නැහැ මේ ඒ චිත්‍රපටි රංගපෑම මම මට ආපහු බලනකොට මට hina යනවා දැන් නටනකොට එහෙම hina යනවා. ඉතින් මේ මම ලංකාවට ආපු කාලේ මම හිතන්නේ දැන් කාලෙත් ඒක ඒ ඇඳුම් හිමත් තාම කැත නැහැ. ඔව් මම එංගලන්තෙන් ගෙනාව ඇඳුම්නේ තියෙන්නේ ඒකේ. අර හිම්නාද Alternex දාලා tight fitting jeans and ඒ ඔක්කොම නිකන් තාම තාමත් ඒවට ගැලපෙනවා. අයික නිකන් දැකම අයියෝ අයි මම මේ කරේ කියන හිරිකිතක් වගේ ඉන්නේ ඒක බැලුවා මට hina යනවා තාම. විජේ ඉන්නවා නිකන් මේ බුදු වෙලා වගේ හිටගෙන ඉන්නවා. අපි දෙන්න නිකන් එක විජේ කියනවා එතකොට. ඔය දෙන්න ඔයගොල්ලෝ හරියට අර බුදුහාමුදුරුවෝ වටේ නැටුවේ අර කවුද නලගනන් එතත් කියනවා යා නලගන දෙන්න නැටුවා වගේ කියලා අපි දෙන්න නටනවා යා හිටගෙන බලන් ඉන්නවා. very interesting yeah I enjoyed it yeah. ඊට පස්සේ තමයි ඇත්තටම ඔබ ඉතාමත් තාත්වික රංගපෑම් කරන්න ගත්තේ. ඒතර දැන් මම අහන්න කැමති සනක්කේ දැන් ඒ රංගපෑම් කරනකොට දැන් ඇත්තටම ඔබ රංගපෑවේ කාන්තාවට අසාධාරණය හමුවේ රංගපාපු එකම රංගධාරිනිය කිව්වොත් නිවැරදි. අපි වෙනුවෙන් අපි කාන්තාවන් වෙනුවෙන් ඔබ ඉදිරියේ දැන් ඒ හැම බල එකිනෙකකට සමානව බැලුවොත් හැම චරිතයක්ම එක විදියට කාන්තාවට වෙන අසාධාරණය හමුවේ ඔබ රංගපෑවේ. දැන් ඒ චරිත වෙනස් නමුත් ඒ අපිට බැලුව ගමන් තේරෙනවා මේ අපි වෙනුවෙන් රංගපාන්නේ කියලා. ඒතර ඒ චරිත තෝරා ගැනීමේදී ඔබගේ කැමැත්තද එහෙම නැත්නම් අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගේ කැමැත්තෙන් දේව තෝරගත්තේ? මට හරි ලොකු ආශිර්වාදයක්. අධ්‍යක්ෂකරු ඒ වගේ චිත්‍රපටි කරනකොට ඒ වකවානුවේ දඩේම කාලේ ඔක්කොම අධ්‍යක්ෂකරු මාව තමයි තෝරගත්තේ. ඉතින් ඒ වගේ අධ්‍යක්ෂකරු ආවහම සුදිලයි කතාව, අනන්ත රාත්‍රිය, චන්න කින්නරි, එතකොට දඩයම මුහුදුලිනි කියලා තව එකක් කරා. ඒක සාගර ජල සුමිත්‍රා පීරිස්ගේ චිත්‍රපටි කරා. ඒ කාලේ cream of the directors කියන අය කියනකොට අපි එහෙම කියනවා cream of the society, cream of the directors. ඒ වගේ කට්ටිය ඒ ආකාරයේ ඔක්කොම මට තමයි චරිත දුන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ටත් ඒ ගෞරවත්වය යනවා. මට ලැබුණා හා සමානව මට ආශිර්වාදයක් කියලා ලැබිච්ච දේ. ඒක ඉතින් හැම අවුරුද්දම එක චිත්‍රපටියක් ආවා එහෙම. මේ සාගර ජලය ඒ වගේ චිත්‍රපටි එකින් හැම අවුරුද්දෙම එනකොට හැමදාම මම ගොඩක් චිත්‍රපටි කරේ නෑ. මම හැමදාම එකක් තමයි කරේ. එකක් කරලා ඉවරනහම තමයි තව එකකට යන්නේ. මට හැම අවුරුදු දෙකක් තුනක් කරන්න. හැබැයි ඒ කාලේ හරියට මේ වාණිජ්‍ය චිත්‍රපටි දෙක අපි වාණිජ්‍ය කියලා කියනවා. එහෙමනේ කියන්නේ. කරන කාලේ ඉතින් එතකොට මං අංජානකෙන් එහෙමම ඊට පස්සේ ආවේ නෑ. අනිත් එක මට අංජානක මම නිකන් හරි නිකන් ඒක නිකන් කියන්නේ ජොලියට කරා. මට තියෙන ලොකු හොඳ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් සම්සම්දුරේ තියෙන. ඒ හොඳ හරියට එඩියුකේටඩ් හොඳ සිනමාවක් ගැන දන්න, හොඳ සංගීත දන්න, සංගීතය පිළිබඳ වැටහීමක් තියෙන. නිකන් හිතන්න මහගමසේකර අමරදේව ඔය මිනිස්සුනේ හම්බුනේ අවුරුදු 17යි. ඒගොල්ලෝ කියන ඒවා මං අහගෙන බලන් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ කතා කරන දේවල් අවුරුදු 17 කලම් මේ පැන කතා කරන්න දෙන්නේ නැහනේ. අරගොල්ලෝ කතා කරන දේවල් අහනවා. මට හොඳ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් ලැබුණේ. මම හිතන්නේ ඒක මම ඇබියුස් කරේ නෑ ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නේද. I just try to be the product the Sri Lankan and Niyasinga created. මම හිතන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ ගරුත්වය මම ඒගොල්ලන්ට තිබ්බා. හොඳ පාත් එකක් හම්බුණා මුලදීම ඒකයි. දැන් බැලු දැන් මේ ප්‍රශ්න නම් අහන්න
ඕනේ නැති ප්‍රශ්නයක්. දැන් මෙතෙක් කල රංගපාපු ඒ චරිත වලින් ඔබ ගොඩක්ම like කියන්නේ ප්‍රිය කරන දැන් හැම එකකටම ප්‍රිය කරන නමුත් විශේෂත්වයක් කියලා හිතන්නේ මොකද්ද සන්නක්කගේ? කාලයක් මං කී කී හිටියා ඔයාට ළමයි 10 දෙනෙක් හිටියොත් ඔයා මොනවද කියන්නේ කොයි එක්කෙනාද ආදරේ කියන්නේ කියලා. ඒක කියන්න බෑනේ. ඒ වුණා මම ළඟදී හිතුවාම දැන් දඩේම මමත් කීප සැරයක් ළඟදී බැලුවා. මොකද මේක පෙන්නවා ෆ්‍රාන්ස් වල පෙන්නවා මට ලයිෆ් අචීව්මන්ට් ඇවෝඩ් එකක් දුන්න බිසූල් වල. ඒකෙදි බැලුවා කල්කටා වල තිබුණා ඒකෙදි බැලුවා. සාක් කන්ට්‍රීස් වල හැම රටේ මගේ ෆිල්ම් ෆෙස්ටිවල් එකක් තිබ්බා. එතකොට බලන්න මේ චිත්‍රපටිය ගියා. එහෙම බලාගෙන එනකොට මගේ 50th anniversary ලංකාවේ කරපු එකේ පෙන්නවා. දැන් බ්‍රිස්බන් වල පෙන්නවා. හරි දැන් මෙහි පෙන්නවා. දැන් කී සැරයක්ද? බලනකොට මට හිතෙනවා රත්මලී තමයි ලංකාවේ හරි ආදරය කරපු චරිතයක් කියලා රත්මලී කියන්නේ. ඉතින් ආදර කරපු චරිතය දැන් මම හිතනවා මමත් කැමතිම චරිතය රත්මලී කියලා. රත්මලීට අමතරව මට මම කැමති කියන්නේ අත වශයෙන්ම හංසවිලක් චිත්‍රපටි වෙනකම් මට කවුරුත් ප්‍රධාන චරිත දුන්නේ නැහැ ලංකාවට ආවට පස්සේ. මම ඔක්කොම මේක තමයි අංජානා රිදී නිම්නිය බිත්ති හතර යහළුවේලි සෙකන්ඩ් රෝඩ් එක කරේ. ඉතින් මං හිතුවා දැන් ලංකාවට ඇවිල්ලා යන්නනේ ආවේ මම සුමාන හතරේ. දැන් ඉන්ද තීරණය කරාම ප්‍රධාන චරිතවලට දැන් ඉන්න ඔක්කොම අලුත් කට්ටිය. ඒගොල්ලන්ව තමයි ඉස්සරහට දාන්නේ. ඉතින් මට එනවා සෙකන්ඩ්. මම දැන් චිත්‍රපටි 8ක් 7ක් විතර මම සෙකන්ඩ් රෝඩ් එක කරා. හංසවිලක් තමයි මට ප්‍රධාන චරිතය හම්බුනේ. එයා පුන වෙලාවේ තමයි මේ ඔක්කොම අධ්‍යක්ෂකරු ඇවිල්ලා දැක්කලා මාව ගත්තේ. එතකොට මම මේ ඒ හින්දා මේ හංසවිලක් චිත්‍රපටියේ මිරැන්ඩාගේ චරිතය මම හිතන්නේ ලංකාවේ කොහෙවත් කොතනමවත් තිබිච්ච චරිතයක්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කළු වුණොත් කළුයි සුදු වුණොත් සුදුයි කොහොමනේ තියෙන්නේ. මම ඇත්තට බෑ කිව්වේ ඒක රංගපාන්න. මම වෙද්දත් මම ඩාන්ස් කරන්න අඳුරන්නෙත් නෑ. මට පණවිඩියක් ආවා මං හිතන්නේ මේක මට රංගපාන්න පුළුවන් කියලා. මම මගේ මේ මොනවාද නිලියක් වශයෙන් මම ආයිත් උඩට එන්න වෙන වෙලාවේ මේ වගේ කරොත් මාව නැත්තරම නැතිලා. ඒ කාරි සන්ධ්‍යා කුමාරීලා එහෙම කරාම එයාට හැමදාම හම්බුනේ බෑඩ් ගර්ල් නේ. ජීවරාණි හැමදාම ගුඩ් ගර්ල්. පුන්න හැමදෙනේ හැමදාම ගුඩ් ගර්ල්. හරිද? එතකොට කරුණා තියලා පොඩ්ඩක් කරා අර මේකේ පරිසතු මල් වල අර මේ අනුලා කරා. ඉතින් මං හිතුණා මේක කරොත් එම ආයෙත් නැගිටින්න හම්බෙන එකක් නේ. කියලා මම බෑ කිව්වා. බැහැගෝ මේ දම්මිසල් මට බලන්නකෝ ඔයාගේ නාට්‍යයක් බලන්න එන්න කියලා ගියාමකෝ hina වෙලා කෝ නෑ සවන්නා මේක කරලා බලන්නකෝ එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඇත්ත එහෙම උන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ කළු ඒකේ කළුයි කළු චරිතයකට කියලා මිනිස්සු ආදරය කරා නම් ඉස්සලාම මම හිතන්නේ හංසවිලක් චිත්‍රපටියේ. නැත්නම් ඔය ඉස්සලා කළු චරිත මිනිස්සුත්ගේ හදවතක් තියෙනවනේ. කියලා එහෙම යන එකක් තියෙන මම හිතන්නේ මිනිස්සු වැළඳගත්ත චරිතයක්. එතකොට ඒකට අමතරව මම හරි කැමති සාගර ජලයේ හීන් කෙල්ලට අම්මගේ පුතේගේ කතාව දැන් සුද්දිගේ හීන් කැල්ගේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි එකම මේ නවකතා කරු ලියපු දෙකක් නේ සුද්දිලයි කතාවයි සාගර ජලයේ සයිමන් නාගත්තේ ඒ දෙකම එක්කෙනා ලිව්වේ. ඒතකොට මේ කැරක්ටර්ස් දෙකම එන්නේ එකම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ අනුරාධපුර පැත්තෙන්. ඒතකොට එනකොට ඒ චරිතය වෙනස් කරන්න එපා. සුද්දි හරි කම්මැලි ඔය ඉන්න ගෑණි අරයා හැම නෙවෙයි හරිම යා අම්මා කෙනෙක් විසින් හරිම අභිමානයක් තියාගෙන දරුවව හදාගන්න මේ හදන අම්මා කෙනෙක්. එතකොට සුද්ධිය තුන අනන්ත රාත්‍රිය මම හරි කැමති ඒ චිත්‍රපටියට ප්‍රසන්න විතානගේගේ මේකෙත් තියෙන්නේ මේකේ තියෙන්නේ ඒක ඇත්තටම රෙසරෙක්ෂන් කියන පොත රෂියන් නාවල් එක මේ දොස්තෝව්ස්කි කියලා නවකතාකරුවෙක්ගේ පොතක් රෙසරෙක්ෂන් කියලා. ඒකේ බේස් කරලා තමයි මේ පොත මේ අනන්ත රාත්‍රිය හැදෙන්නේ තිරනාටකේ ලියලා තියෙන්නේ. ඒකේ තියෙන්නේ තමන් බලලා නැතුව ඇතිනේ. නෑ මට බලන්න නෑ. ඒක කියන්න දරකයි හැබැයි බැලුවේ නෑ කියලා. නෑ YouTube එකේ ඇති. I really like that one. So very චිත්‍රපටි තියෙන අධ්‍යක්ෂකරු අපෙන් එක එක දේවල් ඉනවා. සමහර කෙනා අන්ඩර් ප්ලේ කරන්න කියනවා. සමහර කෙනා ඕවර් ප්ලේ කරන්න කියනවා. එහෙමත් තියෙනවනේ. දැන් ඔය අනන්ත රාත්‍රියම අන්ඩර් ප්ලේ කරලා චිත්‍රපටි. ඒ කියන්නේ ඕවර් ප්ලේ කරන ඒවා නෙමෙයි. ඕ කියන්නේ රංගපෑම ගැන ඉගෙන ගන්න දන්නවනම් ඕක දන්නවා මං කියන වචන ගිහිල්ලා ඒක දැන් මං අද තමයි ඉගෙන ගන්නේ මං හිතන්නේ සන්නක්කගෙන් ඒකත් ඔව් අන්ඩර් ප්ලේ කරන්න කියන්නේ මොකද ස්ක්‍රීන් එක කියන්නේ larger than life නේ ක්ලෝස් අප් එකක් එනකොට කැමරාවට බොරු කරන්න බෑ මගේ දැන් කෙනෙක් කැවුවා වේදිකාවද කැමති මේ සිනමාව මං කියන්නේ සිනමාවේ කැමරාවට බොරු කරන්න බෑ හැපිල්ලක් ගැහුවත්
පේනවා. ඒ මොකද ඇහි පිල්ල ගැව්වේ කියලා පේනවා මිනිසුන්නේ. එතකොට මේ එතකොට අන්ඩර් ප්ලේ කියන්නේ එක අන්ඩර් ප්ලේ ගිහලා බලන්නකො මොකද්ද කියලා. එතකොට ඕවර් ප්ලේ කියන්නේ දැන් ඔය භව දුක භව කර්ම කියලා චිත්‍රපටි දෙකක් කරාම ඒකේ හැමතිස්සෙම අපිට දෙන්නට මට රවිත් ජැක්සන් ඇන්තනි චිත්‍රපට රෝම් සොමිලා අපි රංගපාපු හැමෝටම එයා කිව්වේ ඒක ඕවර් ප්ලේ කරන්න කැරක්ටර්ස් කියලා. ඒ තියනවට වැඩිය දැන් මේ එයාගේ තිබුණු චිත්‍රපටයේ මේ දෙකේ තියෙන්නේ හරියට ඔය ස්ටේජ් ප්ලේ එකක් බලනවා වගේ මේම ෆ්‍රේම් එක. හරි ආයෙත් අර මෙහෙන් එක එක ඇන්ගල්ස් වලින් අරන් නැහැ. එහෙම ස්ටේජ් එක හෝල් එකක ගිහිල්ලා ස්ටේජ් එකේ නාට්‍යයක් බලනවා වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් කිව්වා මේක ඕවර් ප්ලේ කරන්න කියලා. ඉතින් කටවල් හදන විදිහ මොනවාද අදහස් පාලන කරන විදිහ හරි ඕවර් ප්ලේඩ්. දැන් අනන්තරාතී ඒකේ අනිත් පැත්ත. it was we was to play under played. ඒකයි. දැන් අපි ඒකත් දැනගත්තා දැන් සවර්ණක්කාගේ මොකද්ද කියලා.